Bonjour, professeur Peter Baofu. Bonjour, madame. Bonjour. Bienvenue à cette émission. C'est une émission Leadership d'impact où nous parlons de différents sujets en rapport avec l'Afrique et en rapport avec le monde entier en général. Ce soir, nous allons être avec vous comme invité et bienvenue à cette émission. Comme nous l'avons toujours dit, nous serons avec professeur Peter Baofu. Il est américain et il a écrit pas mal de livres, et que ce soit dans le domaine des sciences, sciences sociales, sciences en général, que ce soit aussi dans le domaine de l'humanitaire, de l'aide humanitaire ou dans le domaine de l'humanité. Peter Baofu est auteur de différents livres et il a été aussi, il a reçu un prix pour les livres qu'il a écrits. Et ce soir, nous allons être avec lui parce qu'il a de l'expérience, que ce soit dans le domaine des sujets ayant trait avec l'Afrique en général, mais aussi ayant trait avec le monde ou la globalisation en général. Sauf si j'ai oublié quelque chose, mais peut-être il peut ajouter plus de détails sur son bio. Vous pouvez peut-être dire plus sur votre bio, professeur Peter. Okay. D'abord, merci bien pour m'inviter. Comme tu as déjà dit, je suis un auteur visionnaire américain de plus de 180 livres dans tous les domaines de la connaissance humaine. J'ai été à plus de 135 pays dans le monde entier aussi. J'ai fait des interviews en télévision et en radio dans beaucoup de pays dans le monde entier aussi. J'ai fait ça parce que je veux comprendre que l'humanité, ce n'est pas seulement pour un pays, une culture, une société comme ça. Je veux proposer des solutions pour les problèmes mondiaux. C'est pourquoi que je fais comme ça. Et maintenant, je suis ici et c'est la même chose que je fais pour plusieurs années. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et comme vous le savez, nous avons récemment appris que le Rwanda va, avec l'aide de l'Union européenne et d'autres partenaires, va ouvrir une usine de fabrication de vaccins. Et comme vous le savez aussi, avec l'arrivée de Covid-19, les Africains n'ont pas pu accéder aux vaccins comme en premier lieu, comme le reste du monde, et plus précisément le monde occidental. Et c'est pour cela que le Rwanda a eu l'idée de construire, d'avoir une usine qui va fabriquer les vaccins pour les Africains. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative du Rwanda, d'autant plus que vous avez l'expérience sur des sujets ayant trait avec la santé et les sciences sociales en général? C'est une question très importante parce que, comme tu as dit, parce que la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Et les pays africains ne sont pas les premiers pays qui peuvent recevoir des vaccins comme ça. Je comprends très bien la raison de cette initiative, mais je crois que cette initiative est plus une décision politique qu'une décision économique ou médicale comme ça. Il y a trois ou quatre problèmes que je veux parler avec vous sur le sujet de cette initiative. Premièrement, je crois que cette initiative est une décision politique parce que il y a beaucoup de sens politiquement, mais c'est beaucoup autosuffisant.
c'est pour l'autonomie, pour que dans le futur, par exemple, les pays africains peuvent recevoir des vaccins comme ça. Mais c'est une politique d'intercession politique parce que c'est pour cette administration, mais ce n'est pas viable, ce n'est pas durable à long terme parce que dans le futur, il y a des différentes administrations, il peut avoir des points de vue différents, il ne peut pas continuer comme ça. Et deuxièmement, c'est aussi un problème économique parce que Rwanda est encore une économie agricole. Rwanda n'est pas une économie trop avancée. C'est pourquoi que Rwanda n'a pas suffisamment de personnel scientifique, d'ingénieurs, de haute technologie, d'équipements de haute technologie. C'est un pays encore agriculturel. C'est pourquoi que, comme tu peux voir maintenant, il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent fabriquer des vaccins. Pourquoi? Même si c'est très facile de fabriquer, tout le monde entier peut fabriquer, mais seulement il y a 3-4 pays, seulement la Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Russie, ils peuvent fabriquer ça. Mais pourquoi 3-4 pays seulement? Oui, parce que ça c'est une nécessité de technologie très avancée que les pays pauvres, les pays moins développés ne peuvent pas fabriquer. C'est pourquoi économiquement, cette initiative n'est pas durable à long terme. Parce que ça nécessite de subventions du gouvernement et de l'assistance du pays étranger. Dans ces cas, c'est l'Union européenne. Mais combien des années que le gouvernement et l'Union européenne peuvent continuer de donner l'argent et équipement comme ça chaque année, c'est pas durable économique normalement. C'est le deuxième problème. Quand vous dites que c'est pas durable économiquement, ça veut dire que ça ne peut pas générer des revenus, ça ne peut pas donner les bénéfices comme activité ou comme usine, comme toute autre usine, que ça va toujours fonctionner par rapport aux dons et subventions. Ça, c'est une question d'économie, parce qu'en économie, quand tu fais quelque chose, comme quand tu es en business, il y a des revenus, mais il y a des choses que tu dois payer. Quand tu ne payes plus que des revenus, ça, ce n'est pas durable. C'est-à-dire que tu dois donner des assistants, le gouvernement doit continuer de payer, mais ça, économiquement, ce n'est pas durable. Et dans d'autres pays, ça se passe comment? Dans les autres pays, c'est les compagnies, par exemple, qui sont très compétitives. Ils peuvent continuer de fabriquer comme ça parce qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent. Mais à Rwanda, il n'y a pas de capacité comme ça. C'est pourquoi économiquement, il y a 3-4 pays seulement qui dominent l'industrie pharmaceutique dans le monde entier. Mais pourquoi comme ça? Parce que ce n'est pas facile de fabriquer les choses comme ça. Si tu fais comme ça, si tu n'as pas de capacité nécessaire, tu perds dans la compétition. Et le gouvernement doit entrer pour payer ça, c'est-à-dire subvention. Mais ça, subvention n'est pas économiquement durable. Mais ça va répondre au problème de manque de vaccins en Afrique, ou des vaccins qui peuvent arriver avec périmés ou sans être dans de bonnes conditions parce que peut-être le transport n'a pas été comme prévu. Et parce que aussi le transport des vaccins, ça demande aussi beaucoup d'attention, ça demande aussi beaucoup de qualité dans le transport pour que les vaccins arrivent en Afrique étant de bonne qualité. Alors, est-ce que ça ne va pas résoudre au moins le problème de manque de vaccins en Afrique? Et peut-être qu'après, le problème de durabilité ou sustainability va se poser après, mais au moins, les problèmes là de manque seront résolus.
Je crois que ça c'est le troisième problème, parce que le troisième problème est, comme tu as dit, je crois que c'est un peu tard maintenant de construire une usine de COVID-19, parce que la pandémie est plus ou moins finie. N'est pas encore fini, mais la situation n'est pas très grave maintenant. C'est un peu plus tard pour construire une usine comme ça. Pourquoi? Parce que cette usine, dans la future pandémie, cette usine n'est pas utile. Pourquoi? Parce que chaque pandémie, il y a des virus nouveaux. Chaque pandémie, c'est pourquoi que, en début de la pandémie COVID-19, millions de personnes ont été mortes en Chine, aux États-Unis, en Allemagne, c'est pas seulement ici, mais dans le monde entier. Pourquoi? Même dans les pays avancés. Pourquoi? Il y a beaucoup d'usines là-bas. Parce que chaque pandémie, les futurs virus sont différents. Les vaccins, maintenant, ils ne peuvent pas tuer contre les futurs virus. Donc, chaque pandémie, tu dois encore faire des recherches, faire des découvertes pour fabriquer les vaccins nouveaux. Mais c'est une des initiatives, maintenant, ils ne peuvent pas faire comme ça dans le futur. Mais ça va étudier d'autres virus, ça va focaliser aussi sur d'autres pandémies, pas seulement, ou d'autres maladies, pas seulement le Covid. Ouais. Ça va faire des recherches et faire aussi des vaccins pour d'autres maladies qui frappent la plupart des Africains. Oui, mais les pays africains comme Rwanda, ils n'ont pas de capacité de faire comme ça, parce que ça nécessitera des personnes scientifiques avancées. Ce n'est pas seulement des personnes scientifiques, mais des personnes scientifiques de haute technologie. Ce n'est pas de haute technologie, et encore parce que la biotechnologie, ce n'est pas facile de faire. Tu dois avoir des personnels scientifiques de haute technologie, des ingénieurs de haute technologie et des équipements de haute technologie. C'est seulement les pays avancés qui peuvent faire ça. Ce n'est pas que tout le monde entier qui peut faire ça. C'est pourquoi que ça, c'est un problème pour les pays africains, par exemple, parce que beaucoup de pays africains ne sont pas avancés pour faire comme ça. Et je comprends. Mais ça doit commencer par quelque part. Well, tu peux faire autre solution. Par exemple, il y a des pays maintenant qui peuvent faire des arrangements avec les pays avancés pour que, en cas qu'il y ait autre situation comme ça, peut-être les pays avancés peuvent donner des assistants. Mais avant que les pandémies futures, tu dois faire des arrangements maintenant. Mais cette initiative ne peut pas répondre à ces problèmes que j'ai déjà dit, trois problèmes maintenant. C'est pourquoi que je pense que cette initiative, c'est une décision politique, mais ce n'est pas une décision, il n'y a pas beaucoup de sens économiquement et médicalement, mais c'est une décision politique pour autosuffisance, pour autonomie. Mais comme je dis aussi, cette décision politique n'est pas durable à long terme. Mais l'Union européenne est en train de se tromper aussi par rapport à ça? Non, l'Union européenne, il y a beaucoup de raisons pour faire comme ça avec Rwanda ou avec d'autres pays, parce qu'il y a des raisons pour faire comme ça, raisons politiques, raisons économiques, beaucoup de raisons pour faire comme ça, comme la Chine aussi maintenant. Je sais que la Chine, par exemple, maintenant, il donne beaucoup il fabrique beaucoup de choses en Afrique aussi, et parfois il donne gratuitement. Pourquoi? Il y a ces raisons pour faire comme ça. Mais cette initiative, il ne peut pas combattre les futurs virus. C'est le problème là. Parce que dans le futur, il y a autre pandémie, cette usine n'est pas utile. Alors, parce que les futurs virus sont différents que les virus maintenant. C'est pourquoi que même si tu as beaucoup de vaccins maintenant contre COVID-19, dans le futur peut-être c'est COVID-20, 21, 22, je ne sais pas quoi, mais les vaccins maintenant, ils ne peuvent pas combattre. C'est pourquoi que chaque fois, les personnes scientifiques, les ingénieurs, ils doivent faire des recherches
de travail très dur. Chaque fois, tu dois encore chercher des vaccins nouveaux pour combattre le virus nouveau. Chaque usine, il y a une mission seulement. Cette usine, c'est pour ces virus. Autre usine, c'est pour ça. Ce n'est pas qu'une usine, c'est fini. Tu peux combattre ce que tu fais dans le futur. Il ne marche pas comme ça. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui étaient mortes l'année dernière. En Chine, aux États-Unis, pourquoi? Mais en Chine, aux États-Unis, il y a beaucoup d'usines très, très avancées. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont mortes aussi. Pourquoi? Parce que tu dois faire des recherches. Chaque fois, encore une fois, ce n'est pas fini là. Ce n'est pas qu'une fois c'est fini, non. Chaque pandémie, tu dois faire des recherches encore une fois. Mais le Rwanda va commencer maintenant. Pas possible parce que tu ne sais pas quel est le futur virus. Mais quand ça va venir, ils vont aussi faire des recherches. OK. Tu fais des recherches quand tu connais les virus. Oui. Si le virus futur n'est pas là encore, tu ne peux pas savoir quel est le virus. Tu dois attendre quand le virus est là-bas. Ce virus, tu vas faire des recherches. Ces vaccins, peut-être, c'est combattre ce virus, mais maintenant, on ne sait pas encore. C'est le futur. Il y a des virus qui sont déjà connus et qui n'ont pas de vaccin. Peut-être ils vont commencer par ça. Oui, tu peux faire un peu de recherches maintenant, mais ce n'est pas pour le futur virus. Maintenant, aux États-Unis, en Chine aussi, le COVID-19, le virus, là, il va changer aussi. Ce n'est pas qu'il y a toujours comme ça. Mais quand on change, on fait recherche encore une fois. Et maintenant, aux États-Unis, il y a un virus nouveau. Et maintenant, on peut faire des recherches pour découvrir autres vaccins contre ces virus nouveaux. La combat est continuée. Ce n'est pas que tu combats une fois, c'est fini, c'est tout, ce n'est pas comme ça. Mais vous voulez dire que donc c'est pas important de faire cette usine en Afrique? Non, je n'ai pas dit que ça, ce n'est pas important. Je dis que ça, ce n'est pas très utile économiquement, médicalement et politiquement à long terme. Mais je dis que ça, c'est une décision politique. C'est un peu populaire, mais politiquement, mais il n'est pas durable économiquement et médicalement. Et comment il faut faire pour que ça soit durable? Pour que ça soit économiquement durable et médicalement sûr? Ça, il me prend beaucoup de temps, ça. Ce n'est pas que tu peux faire ça vite, parce que le problème central ici est que le Rwanda n'est pas un pays avancé. C'est le problème. L'Afrique n'est pas le pays avancé. L'Afrique n'est pas comme les États-Unis ou la Chine ou les Grandes-Montagnes. C'est pourquoi c'est le problème là. Est moins développé. C'est pourquoi que tu dois attendre un peu. Et tu peux développer, mais ce n'est pas que vite comme ça, ce n'est pas réaliste. Tu dois développer lentement comme économie qui peut soutenir. Tu comprends? Comme tu es un petit enfant. Quand tu es un petit enfant, tu ne peux pas combattre quelqu'un qui est un grand homme. Tu dois attendre un peu quand tu es grandi, tu peux combattre un peu, tu comprends? C'est doucement. Et maintenant, tu combats avec les autres enfants. Et après, tu es grand, tu combats à un niveau plus haut, un peu comme ça. Mais maintenant, tu es ici, vite, tu peux comme ça. Non, ce n'est pas qu'il va comparer, il va aussi grandir. C'est-à-dire que peut-être l'usine va grandir petit à petit, commencer des recherches sur des maladies existantes en Afrique, peut-être qui ne sont pas dans d'autres continents, et essayer de répondre à ça progressivement. Peut-être après 20, 30 ans, ça va être à mesure. Oui, mais il y a une grande différence parce qu'une économie agricole est une économie plus avancée, post-industrielle. Les deux sont totalement différents. Ce n'est pas que tu peux comme ça. C'est pas que doucement, lentement, tu peux go comme ça et après tu comme ça. Ça peut être 20 années, 30 années comme ça. Ce n'est pas que
le gouvernement il pense que, OK, comme tu aussi maintenant, l'année prochaine, à la fin de l'année, tu peux construire, tu fais ça, c'est pas ça. C'est pas réaliste. C'est pourquoi je dis cette décision est une décision politique, mais ce n'est pas une décision économique ou médicalement à long terme. C'est ça que je veux dire. Oui, tout enfant naît et puis il grandit et puis il vieillit. Peut-être que c'est le processus. Ça, le ministère de la Santé va nous donner les détails sur ça. Merci beaucoup, professeur Pita. Une solution plus réaliste est de développer des personnes scientifiques, développer des ingénieurs de technologie lentement comme ça. Parce que maintenant, Rwanda n'a pas la capacité de faire comme ça. Rwanda est un petit pays, une petite économie. Et tout ça que tu peux faire, c'est seulement les grands pays qui ont beaucoup de capitaines pour faire comme ça. Ce n'est pas facile, hein? Mais tu peux faire lentement, mais petit à petit. Oui, mais c'est une initiative, ce n'est pas pour faire des choses petites. L'ambition est autosuffisante. Ça c'est pas réaliste. Je ne fais pas dire que tu ne dois pas faire rien du tout. Ce n'est pas ça. Fais ce que tu fais, mais plus réaliste, c'est ce que je veux dire. Mais si une initiative n'est pas réaliste, c'est une décision politique. Tu comprends ce que je dis? Oui. Merci. Je disais que donc, le ministère de la Santé va nous donner les détails sur leur façon de planification, comment ils planifient faire ça et comment ils vont mettre en place les mécanismes pour que cette usine de fabrication de vaccins soit, comme vous le dites, économiquement durable et médicalement aussi sûre, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup, professeur Pita, pour votre intervention par rapport à ça. So I would like to shift from French to English so that you can talk about the decolonization. Okay. It's a topic that is hot. And as you have said, Professor Peter Baofu, you are someone who wrote a variety of books, and some were even awarded some prizes. And you made many interviews on TVs, radios, even newspapers about various topics related to social science, human rights, economics, such kind of matters. So today we are talking about decolonization, some 50 years, even more, about decolonization of Africa. Why people still think that Africa is not yet decolonized? Mm-hmm. Now, that's a very interesting question, and that's also a very important question, too. In fact, a lot of people, even in the African continent, are even talking about that now, about, let's say, the talk about Pan-Africanism and trying to unify Africa. Why did they want to do that? Because they want to be strong so that they can kick out all this colonial and post-colonial control and occupation and all that. But in a major sense, I think that Africa, many African countries, I'm talking about sub-Saharan Africa, which is the Black Africa. I'm not talking about, let's say, Northern Africa, which is Arabic and Mediterranean. They have different problems also. I would like to focus on sub-Saharan Africa, which is Black Africa. I think that Africa... Why you separate both? That's because the situation for the blacks in Africa, the sub-Saharan Africa, is different from the situation facing the northern part. Yeah, they are a bit different in many ways. But anyway, going back to the issue about the colonial legacy, I think that African countries, they are free colonially, but they are not free post-colonially. Now, what do I mean by that is that in the literature, I wrote about this a lot too, is that there is a distinction between colonialism and post-colonialism. Right now, if you look into many African countries, let's say in Black Africa, and you will see that many countries, they are free, they become independent politically. But
in terms of many other domains, they are still under the influence of former colonial powers. Let me give you some examples. We are speaking English here right now. In some other cases, we speak French. Why? In many African countries, you go to Western Africa, many of them speak French, even on TV officially. Also in Central Africa. In Eastern Africa and Southern Africa, you see some people, they speak English, sometimes even officially. Now, there is a colonial legacy. Why do you not use your own local language? Why do you still want to use the colonial languages as the official language for your own country? Look at China. China, they speak Chinese officially. In France, they speak French. They don't speak your language. In Germany, they speak German. But they don't say we're going to adopt Swahili as the official language tomorrow in Germany. No, they don't, because they don't have that colonial legacy. You have. Okay? Now, there are consequences because it controls your mindset. The language that you use controls how you think about ideas. One example. Another example is religion. Many of you are Christians. Some of you are Muslims. You go to Western Africa or Central Africa, you see a lot of Muslims. And in Eastern Africa, Southern Africa, you see a lot of Christians. But those are the colonial legacy. First, the Western one is the Christian one. The Islamic one is the Arabic one back to the early several centuries ago. Now, that's why. How come if you go to the U.S., how come they don't accept the African local religion as the only religion? No. You go to France, how come they don't accept one of your local African religion as their religion? You worship Jesus Christ. He's a white man. But why do you not worship your own black god, whatever god that you may have in African folklores? You see, colonial legacy again. Now you are still doing that. On Sunday, so many people walk on the street. They dress very nice. They go to churches or they go to mosques in some other days. The mindset is still very colonial. Your God is a white man. Now, there is some consequences of your own thinking about yourself, your own identity. Another example, politically, many of them, for example, have the democratic institution. You keep the political system here is borrowed from on what basis? European one. Do you have your own political system, which is modeled based on your own political culture? No. You borrow this, in this case, from the British or the French, wherever that might be in Africa. Another way of looking about yourself, for example. But when African countries want to initiate their own way of governance, it is criticized as not democratic. I'm glad that you say that. This is your colonial mindset. You have inferiority complex. You believe in them. They criticize you, you accept it. You have inferiority complex. You look down on yourself. It's better to say Africa, not me. Okay. In general, okay, I'm talking about you, not you personally. Yes, Africans, yeah. Okay. Look at China as a good example. The Western countries criticize China all the time. But the Chinese, they do not listen. They are very proud of themselves. Okay? But you listen. When they criticize you, you believe in them because you want to copy them. Why African listen? Because they have this is what they call in the literature. When you have an inferiority complex, you always want to copy the advanced countries as the one that you want to do things. If they do something, you do that too. You copy. Over time, look, Europeans in the last 200 years do not like to copy you, but you like to copy them. Almost a lot of things. This is the colonial legacy. They control your mindset. If you have a very strong identity for yourself, you don't look up toward them all the time. You look at yourself because you know what you are good at. Japan is another good example. India too, by the way, now they are getting very, very nationalistic. They say we have a joint civilization. Or in the case of China, they do the same thing. They look back into their own culture and own civilization. They are very proud of themselves. They don't want to copy you. They can learn from you, but in the end, they want to be themselves. That's what the Chinese, they always behave like Chinese.
The West always criticizes them, but in the end, they do not listen. You see, they don't have this kind of inferiority complex. And how that inferiority complex will disappear? You have to get rid of many of the things that I just said. Another good example, military. Many African countries now, they still have a lot of foreign military bases. Look at the French is a good example. Mali, Burkina Faso, Niger, just kicked them out after all these years. You should have kicked them out a long time ago. But they still have that in Senegal. They still have that in Gabon. They still have that in Djibouti. They still have that in Chad. Huh? No local currency. Economic is another thing too. I'm glad that you mentioned that. Economically, the same problem. In Rwanda, you use Rwandan francs. Why francs? Why do you not use your local money? I mean, this is important economically because they also control you economically. Because once you use foreign currency as your own currency, they control your money supply. You don't have a lot of independent monetary policy, and that's very bad for you. And when you print those money, you have to pay. You pay them to print your own money. Oh, think about it. Have you ever thought about this? And if you have no control over your monetary policy, it hurts you a lot in development. You have no control over your monetary policy. And they have been going on for many years now. Why you should not get rid of that? It happened in one day for China, Japan, or India to become more confident vis-a-vis to Western, or to demolish that inferiority complex. In the case of China, they don't have this kind of problem as much as you have because China has been dominant in human civilization. Many people do not know. In much of human history in the last 3,000 or 4,000 years, Chinese and the Indian civilization were the dominant ones for most of the time. It was only until the 19th century then you saw the collapse of the Indian Empire and the Chinese Empire. Then the Europeans came and tried to colonize. Unsuccessfully in China, but successfully in India. But the point is, for much of human history, they were the dominant ones. And that's why, especially for the Chinese, they have in fact, the Chinese in many ways have a superiority complex. They think of themselves as the center. That's why when the Western power try to lecture them about this, they do not listen. They don't listen. You see that? That is the problem here. And that's why the West and China do not get along, because the West also want to lecture China do not listen. And that's why they always like it. But Africa is not like that. Africa has been under the colonial control for so much. Even now, right now in post-colonial situation, they are still copying everything. Every time in Africa when there's a problem, they always look up to the former colonial powers. They want to copy that. Whatever. In fact, you talk about the vaccine here is another example. You go to the European Union and ask for help. Again, you want to copy them, but you don't understand your own economy. Does that mean that there is no way of look for other source of funding in the future? I think that is a question of economic development that you have to decide. There's not just one solution. I think that different people may have their own different ideologies, but I'm just saying that if you only look up toward the former colonial powers, it's not good for you. You have to look up into your own identity and ask yourself, what exactly do you want? You are not Chinese, you are not French, you are not Italian, you are not Americans, you are who you are. So what is the identity which is about you? That you can say, this is what we want, it doesn't matter what they say. They can say whatever you just told me. They criticize your political system when you want to implement something which is local. Why do you care? You see that? So now, when you have a weak identity, you listen very carefully. You want to just do whatever they ask you to do. But can you ask the Italian, the German, the Russian, or the British, tell them that they have to copy African values and beliefs? They will not listen to you. But you listen to them. Can you criticize them? They don't care about what you think. But you care about what they think. So now, how this will end? How do you end? So when you speak, it's like there is no hope. African will be always under colonialist power. Have you ever heard the expression,
to understand the problem is already half of the solution solved. Yeah. So We have first, the same expression in Rwanda that when you are sick, when you start to talk about your sickness, it's the start of the healing. instead of blaming other people for your own problem, you blame the weather, you blame the virus. It's better look into yourself. So the point that I'm trying to make is that to understand all these different problems that I just mentioned to you is already the beginning. Look at education. You have not talked about education yet. I went to some schools here. I have been a professor for many years. I always like to go to school and watch people. And when I went to some of the school here, university, high school, primary school, and all that, look at the textbooks. Many of the textbooks are made by Western countries. You do not produce your own textbooks. And many of those books, what do they teach you? You know more about the West, Western countries, Western history, Western values and beliefs than your own country. And many of those people, sometimes they don't even know much about their own African local history. All they know, they tell you so much about Paris, about London, about New York. They can tell you all this kind of thing, religion, Jesus Christ, about movies, Hollywood films. They can tell you so much about all these Western countries, but what do you really know about your African history 2,000 years ago? You don't know much of anything. You forget about them. And your children learn all of this textbook. And they can spend days and nights talking to you about other countries. But when you question them about their own history, they don't know much of anything. You see, that is the problem again, colonial, post-colonial mindset. What's the solution? Now you see the problem, you should get rid of all of this. But the leadership in Africa is not doing any of this. Rwanda, by the way, is making some progress, but Rwanda is still in the process of doing that. The initiative, by the way, that we just mentioned a while ago is another good example. It's still a colonial mindset here that you need to get rid of. Stop copying all the time. You can learn from others, but you have to know who you are in terms of what is your political identity, what's your economic identity, what's your cultural identity, what's your educational identity, what's your military identity. You have to know about all of this and what exactly do you want instead of just copying other people. If you keep copying other people, you are always behind. You understand me? You cannot be the most powerful. You cannot be the center of the world if you copy. Because if you copy others, that means that you always have to copy them. That means they are always ahead of you. That means that this can never be resolved. You need to get out of that trap and say, no, I don't want to copy you anymore. I know what I want. This is what I want, which is different from you. This is my identity. And I pursue that now. Thank you for lecturing me. I don't need that. Now I know what I want. I want A, B, C, and D. You criticize me, fine, you can go to hell. That's my identity. I do not question you, you don't question me. That's called democracy, isn't it? In a way, that's called equality. Equality is one of the fundamental value ideals in a democratic system. And do you think that this situation will happen one day? Yes, I think it's already happening. Look, Niger, Burkina Faso, Mali, they are waking up now. They kick out the French military bases. They do not want them. They say, we can take care of our own security. Because once they have the military bases, look, the French military bases, in the last 40 or 50 years, they have been responsible or supporting so many corrupt political regimes in Western Africa, Central Africa for French interest, okay? And every time in the last 40, 50, 60, whatever years, every time when someone came up and criticized the French, he was overthrown. You can name it, all those people. And how many of them have been shot and killed and all that. You see that? Once you have foreign troops stationed in your country, they are there. You cannot criticize because they can come in and intervene. And now, one way to become independent, you need to kick them out and take care of your own security. Yes, I know it's not easy to take care of your own security. At least you have your own sovereignty. At least now, it's only the beginning. You have a lot of things to do. But this is a good example of military identity. Where to start, besides the military aspect? All of this, culturally, economically, politically, military, educationally. Even healthcare, by the way. Culturally Too. All of this. Stop talking too much English or French.
Say more about your own language, using your own language in school, on TV and all that, and in the newspaper. And to dress, don't dress too dress, be proud of yourself. You have to know who you are, your own religion. Now you have to learn to worship your own God, black gods. Because when you worship another God, you have inferior, God has a color. that is important. God has no color. Because religion is an ideology too. That's Okay, how people thank you. control. By the way, Before we end. okay. Lastly, why do you think they impose Christian religion on you? Do you remember what Jesus Christ said? When someone slapped your left cheek, you turn the other cheek and left him. But he never say fight back, because when they colonize you, do not fight back. Just submit, turn the other cheek. Let them hit you. Let them colonize you. Be nice. Love your enemy. Don't fight back. It's wonderful. Sometimes the peaceful ways also work. Short term, but in the long term, you will be enslaved. And that's why we are talking about this question. If this question had been resolved by your Christian religion, why are we still arguing now? That means that we have not resolved it. It still continue. That is the whole point, isn't it? If the problem was the religion, I think many other problems we found the solution. But the problem is not the religion as such. It's many. That's why I said the post-colonial liberation requires a lot of things. I mentioned a few of them: cultural, political, diplomatic, military, educational, and so on, and language too, by the way, and educationally, and all that. So we have many of them. I just give you some examples. In one world, it means that African countries, they have to accept to die or to see their children dying because they don't have, they cannot survive if they don't gain the funds from Western countries. And to have funds or resources, financial, it means that someone is controlling you. Look at parents, when they feed children, they can say anything, but when children are independent, no more big influence. Yes, but the problem here that over time you have a dependency problem. That is the issue here. Have you ever seen the expression that your kids, they have to grow up? If they keep asking you this and this, sooner or later you're going to say, you need to learn to grow up. Okay? Dependency is only short term, but it's not for long term. Africa has become independent for many decades now. How many more years and decades? Look at Haiti in Latin America. Haiti has been independent for more than 200 years, but they're still asking for foreign aid. You see that? That is what I'm talking about. I'm not saying that you should never accept aid from anyone. I'm not saying that. I'm just saying that stop that dependency, that kind of mindset. Whenever you have a problem, you always look up toward the outside powers, the colonial ones especially, and ask them for foreign aid. As soon as you have this kind of mindset, you don't take care by yourself, you cannot go very far. Because no one is going to give you something for free. They always want something back. In this case, control, colonial control, still a post-colonial one. Is that a trade-off here? Is that the price that you want to pay? Just ask something from someone and you are willing to be a slave to them? I think that the price is too high to pay. I rather want to be independent than to accept your foreign aid and have to do all this kind of thing for you, to be controlled by you. I'd rather have less, I work hard and build my own society and my culture, be proud of myself, be happy with myself. I think that's much better solution in the longer term. But when you become dependent like this, you enslave yourself like this, that's not go very far. This is why, by the way, Africa is still among the poorest countries in the world. You need to wake up about this kind of dependency syndrome. Africa needs to wake up. Exactly. That's why a lot of people now in Africa, many of them keep talking about the Pan-Africanism, talking about the new leadership, that how the African leaders are impoverishing Africa. Have you ever heard some speeches, let's say, by the South African guy, what's the name again? He is the head of the opposition, I forget about name, Molena, I do not remember name, the one in Kenya or Uganda, they say PLO Lumumba or something like that. Many of these people have been lecturing
for years now, for days. I say we need to be independent. We need to have some new leadership. We need to get rid of all this kind of colonial control. We need to have some kind of new sense of African Renaissance. We need to have a Pan-Africanism. Well, there's a lot to talk, by the way, but I would like to see some actions. Thank you. Thank you very much, Professor Peter. Thank you for accepting the invitation and to talk to us. Thank you very much. It was a pleasure. Okay, thank you.